Kunaka zvichida kuti muwe nechiedza chekuti tiri kubva kupi tiri kuendepi. Pakataura vamwe vafakazi vakataura mashure vakataura zita renyu wachiti muri mumwe weavo vaikurudzira vanhu vairatidzira kuti hanzi ipapo maikurudzira vanhu pana 4th vairatidzira kuti vapise bhana rakanga rine mufananidzo wemutungamiriri wenyika waMnangagwa. Pane zviri kunzi makaonekwa zvekare muri mune motikari ine ruvara rwegreen iyo yaityairwa navabiti imi makagarawo kunogara passenger. Hanzi maishedzera imi muchiti ahoy macomrades ahoy. Simply to put you in perspective so that you'll be able to attempt to address the commission. So other than those general allegations, I will now ask you to address the commission. Sezvandambotaura pamashure paya akusi kuti pano pari kutongwa nyaya handiti. Ndoda kungoti munzwisise muwe nechiedza chekwatiri kubva nekwatiri kuenda handiti. Saka iko zvinezvi mungachitijekesera muchitsanangura asi hapasi kutongwa nyaya pano. Okay, maita basa. Thank you. Chekutanga ndine mubvunzo. Firstly, I have a question. Mati amusi kutonga nyaya muno. You said this is not a trial. Ini ndinoziva kuti chinhu chinonzi ZANU PF chatinoda kutamba nacho ichi pakaipa. I know that this creature by the name ZANU PF that we want to play with is actually difficult and dangerous. It's very, very dangerous creature. Makandisunga muna August. You arrested me in August, mukandimisa pamberi pedare, where I appeared before a court of law. And muno ZANU PF yaita dilly-dallying ne judiciary system kuti vasatiise pa trial kuti zuva ranhasi iri risvike kuti munzwe our defense yatichazopresenta kudare kuti mugozotamba nayo pamuchatipa a trial date. So ZANU PF was dilly-dallying, delaying to give us a trial date so that we could first give our evidence. You hear our evidence which you will tamper with during trial. So ndiri kukumbira kuti mundiregerere pano, ndine zvandichapindura, ndine zvandicharega kupindura. So my apologies. I will respond to some of the issues and I will not respond to some of the issues also. Right. I'm a former member of ZANU PF. I'm a former member for ZANU PF. Kwete kuseroba. I was Not the provincial chairman. Cell member, but the provincial chairperson. Harare Province Youth Wing. Harare Province Youth Wing. So, Youth League. Youth League. Yes. So nyanduda kukuudzai commission muibatisise inogona kutora nguva. You should capture what I'm saying, commission. This may take some time. Right. Chekutanga ndoda kuti muzive kuti tsamba yenyu yamakandinyorera was wrongly addressed. Firstly, I would like to bring it to your attention that the letter which you wrote to me was wrongly addressed.
Ini handisi member ye MDC Alliance. I am not a member for MDC Alliance. Ndiri webato National Patriotic Front, NPF. I am a member for National Patriotic Front, NPF. As Deputy Political Commissar. I am the Deputy Political Commissar for that part. Ndakato contestawo pama elections apfura nchikwikwidzaana necandidate MDC Alliance. I contested in the previous harmonized elections where I actually contested against a member for MDC Alliance. So nyaya itoripo apa yandaona ndeyekuti muri kudhira nehearsay. So what I've established so far is you are dealing with hearsay evidence. Hamuna chokwadi chamuinacho chaicho. So ndakuudzai, You do not have facts at hand. kubva zvino muchienda mberi zivai kuti handisi member ye MDC Alliance. Next time makunyora matsamba enyu nditsvagei direct kumba kwangu kwandogara. So from now onwards, I'm bringing it to your attention. You should know this. I am not a member for MDC Alliance. When you are addressing letters to me, you should look for me at my place of residence. Right. Through you, Chairman. Toda a short story kanoitwa ZANU PF. If you go on Google, wherever you want on social media, and just say Jim Kunaka, Munundi one. Through you, the Honorable Chairperson, I just want to tell you what happens within ZANU PF. If you go wherever you go, that is social media, it can be Google, you will find my name, Jim Kunaka. Sure. Ndikutavhunduka muno mukuti kumberi uku pama commissioners mugere na Charity Manyeruke. I'm actually baffled or surprised to see Charity Manyeruke as one of the commissioners. Ari iye wevamwe vano ma-architects violence in ZANU PF. Architects for violence in ZANU PF. Ndakuudza kuti ndaimbova provincial chairman, ndaitogara navo pasi maya. Tichironga kuti todii tirove vanhu veMDC. Like what I indicated earlier on, that I was a member for ZANU PF, I would sit down with one of the commissioners, Charity Manyeruke, where we would actually plan on how to attack MDC members. Izvezvi handiti ndiye secretary wemadzimai weMashona and East Province. If I'm lying, moti ndonyepa. She is the secretary for women's affairs for Mashonaland East in ZANU PF. It's true. So pandavaona ndichipinda munomo ndikati fine zvangu zvaita. Bosi vangu vari munomo. Vaindituma kuita all the violence yatakaita against the other opposition political parties. So when I saw her, as I entered, I said, all is well with me. I have seen my boss who would actually send me, instructing me to do all the violence against MDC opposition members. Saka ndiri kuti handina mubvunzo wandichapindura unobvunzwa nakomanda wangu agera apa uyu achibvunza ini nekuti I was just a mere foot soldier. Aitora my instructions kubva kuna Charity Manyeruke. Yes. I was merely a foot soldier getting instructions from my commander. Regai dipinde munyaya chaiyo. Apa tatopedzana umai. Now we delve into the flash of the matter. We have dealt with. Inini nditozivi kuti wamunoti was a passenger mumotikari yake. Ndakapedzisira gore ripi kutaura naye kana kumumhoresa
nekuti ndanga ndiri chairman wekuzanu PF ndichitotumwa namai Manyerukava nevamwe vavo kuti endai munorovana biti. Saka ushamwari hwangu ini ndakabva muzanu PF 2018 paitwa coup. Ndo pandakadzingwawo muzanu PF. Ndakazenge ndaita ushamwari rini hwokuonekwa ndina biti mumotikari imwe chete isu tanga tisingaonane makoresa. I do not know when I last communicated with Tendai Biti, even greeting him, because all along I was a member for ZANU PF. I was only expelled from ZANU PF after a coup, according to the witness. That is in 20. Even according to you as well. Regai titaure varume, ZANU PF inodya vana vayo. 2014. Let me say this. ZANU PF eats its children. 2014. In the year 2014, ndakakidnapwa ini. I was kidnapped military intelligence. by the military intelligence. Kuna ari kutotadza kunditarisa kuseru. Pane vanokuchengetaya. From the security agents behind you, one of your bodyguards cannot directly look at me. Ndikanorohwa vakafunga kuti ndafa vakanondidhamba kusango runoenda kuchitungwiza. I was assaulted where I was finally dumped in a bush as you would be going towards the Chitungwiza. They thought that I was dead. 2018 uno pakuwa pabvutwa nyika. This year 2018, during the coup where the country was taken by force, the same people came again to my house. the same people came again to my The house. military and the ZANU PF people. They destroyed from TVs portraits of my pictures. They beat up my wife, my children, and everyone. Because vakandishaya ndakatiza. Because they could not locate me after I ran away. Ndo pane nyaya. That is where the issue is. Mukadzoka kumashure ndisati ndaita chairman weprovince, ZANU PF yanga isina constituents in Harare. Yes. If we are to go back, before I became the chairperson for the province, ZANU PF had no constituents in Harare. They were not leading any constituents. Pandakangoita chairman, I declared that I'm going to make sure kuti ndicha rescue some of the seats from MDC, the chair ku ZANU PF, and it happened, but we used violence. Once I became the chairperson for Harare province, I then made a declaration that I was going to make sure that we were to rescue or to get some of the seats from MDC, but we had to employ or use violence to achieve that. By the way, kune dare rinogarwa pa basement ku ZANU PF HQ. Maybe to shed light on this, there is a meeting which is convened at the basement at ZANU PF headquarters. ZANU PF yakaruza my elections 208. ZANU PF lost during the harmonized elections 2008. Tikadezwa isu. We were invited. Especially with the military personnel. I was called by the military personnel at ZANU PF headquarters. And I was instructed kunzi nyika iende nebhopo endi nebepa. I was then given an instruction where I was told that the nation could not go by a pen and a paper. I then asked them on what we were to do. I said, what can we do? Go and defend the revolution. I was instructed to go and defend the revolution. Do anything. That was the instruction. Do anything. And pakaitika mashura munopaziva.
good or bad happened to the opposition people. So, Mashura miracles, you know that, wonders. Yeah. ZANU PF ika-image a winner at the end. ZANU PF emerged as the winning party at the end. Ndiri kuzvitaurira nyaya yekuti ndoda kuti muzive kuti nyaya dzeviolence idzi dziri kubva kupi. I am saying this so that you know where the issue of violence is coming from. Ukangoramba kuda kuita zvinodiwa neZANU PF muno muHarare unodhilwa newe to the last. If you refuse to follow or to dance according to ZANU PF's tune, here in Harare you will be dealt with up to the end. Munoziva, pane gore rarohwa Morgan Tsvangirai paHighfield police station. Do you remember or know the year when Morgan Tsvangirai was assaulted at Highfields police station? He was not assaulted by members of the Zimbabwe Republic Police. Kwakatorwa ma-youth eZANU PF vakapiwa uniform ye-riot with baton ZANU PF youths were taken where they were given police uniforms with baton sticks uniform. And also police uniforms. I'm so sorry, please. I'm so sorry. Mapurisa testify panapa. The officer who has just testified, Kamubvunza anokutaurira kuti mupurisa ari trained anoziva pekurova munhu arove panouraya. if you ask him, he will tell you that a trained police officer knows where to hit. That is when you are assaulting a civilian. You do not hit at a point which may cause the death of an individual. So pofu ndo yakarova Morgan ndosaka yairova musoro nekuti yaida kutouraya. They were not trained. So those were members of the public, commonly known as Povo. So they were hitting the late Morgan Tsvangirai on the head because they were not trained. Ndangoda kuti muzive kuti noise iyeyo yamuri kuti yakaitika mutaundi. Inini mafungiro angu nemaziro andinoita ZANU PF nekuziva kwayo kuti yanga yarohwa ma-elections apfuura. Vakagara pasi ndokufunga zano kuti let us cause violence mutaundi mutigozoti it's an opposition yakonzera that mheremhere nemirishoka. So I want to bring this to your attention. With my experience with ZANU PF, the way I know them, they realized that they had lost the elections. So they sat down and came up with a strategy so that they could cause violence in town and then allege that it was MDC alliance. We used to do that. Hakuna anogona kumira apa in ZANU PF achidispute what I'm saying because I was the commandant. So hakuna anozviramba zvinotoitika in ZANU PF vachikochwa. That's why muchinzwa statement iyoyo icheke inotaurwa kuZANU PF. You cannot separate ZANU PF from its military wing. They have got that statement in ZANU PF. What it means, kana mavakunda thinking they resort to military and they will come after you and they will deal with you. So that is the ZANU PF strategy. We used to do this, and there is no one who can come and stand before me disputing what I'm saying, because I was one of the commanders. Ndo zvakandipa pfungwa yekuti why should I remain kumba kunochengetwa chembere neharahwa? Ini ndichiri mudiki kudai ndadirei kuzvichembedza. Legai nditsvage a new home yandinovaka semunhu asvitsa 40 years ndaachibabazve. This is the reason why I decided to look for a new home, because to me,
I'm now a man enough after attaining the age of 40. I decided not to remain with old people. So nyaya iripo yangu neZANU PF vese vanhu vakazotestifya muno muchitanga commission vamadhuku. There's that guy akakuti mukacheka imimi marecords enyu nditori member yeparty yenyu murume anonyepa uya. My issue with ZANU PF, if you were to check in your records, maybe I will refer to this guy who indicated that Saidi, who indicated that he's a member for one of the commissioners' party. That guy was lying, to be specific. Yes. Commissioner Maduku. A member, yes, ZANU PF. Akatojhiwa pa primary elections, kuruwa achida kuita kansera. He is a ZANU PF member. He lost during the primary elections. He was actually aspiring to be a councillor in Rua. So dambudziko ravo vanokochwa zvekutaura ndozvinoitika kuZANU PF. So unombogara newe pasi kunzi iwe kana uende kunotaura zvakati haana chimwe chaanoita ipo pai. Anotorarama nekuti kana ZANU yakuita fundraising voenda kumaindustry vachinoba mari. He's not even employed. So anorarama naizvozvo saka kuti awane favor pa province akafana kuti akatonzi iwe otoroverera gym kuti wakaonekwa uina beat. So their problem is they are told what to say. Before coming here, they will be sat down with where they are coached. He has nothing else to do. He survives on donations, what they get if there are some gatherings. Stealing. So dambudziko ravo nderekuti vari kuchiri kundida kuZANU. Their problem is they still want me in ZANU PF. They still want to use me kuZANU kuita dirty work. They still want to use me in ZANU PF to do dirty work. But I'm a grown-up person. I cannot continue being condomized ne old age. I'm now an adult. I'm now grown up. I cannot continue to be used by people of the old age whilst I'm seeing. After I've done basa hompe, vakauya vakada kundiuraya twice. I had done a great job. They came twice in a bid or trying to kill me. So avatendi saka takati aiwa tabva. So they are forcing me kuti vakandisheka ndinoti ndakambodzoka. Let me tell you, ndaenda 2014. I had to come and say I've rejoined what? ZANU PF. No, but that's going to G40 ndikati handisupport harawa. Let me support vapana vechidiki vatore power. Tiriko kuZANU. No, but that's the time ndisika zvedu 2018. But takurira madhara kufunga. No, but vashandisa futi kutora power. So they do not appreciate if you do something good. Maybe to bring the commissioners into perspective. At one point, I returned to ZANU PF, but I joined the G40. So with the G40 faction, we actually overpowered or outweighed the elderly group. But they decided to use the gun. Mai manyeruke takatoenda nawo tatiri tese ku G40. Vakazojamba ship nekuda cash. Then wait. Professor Manyeruke, we were together in the G40. She only jumped from the G40 as a result of cash, a desire for money. So inini panyaya yese yamukutaura yese yekuti wakazodi I think haisiro main agenda. Inini muchanditonga kudare zvizhinji ndoda kuzozvitaurira pamberi paMagistrate. Iko inoda kuchengeta umbo hwangu usabiwa neZANU mokuti vari muno. So coming to all these allegations, to me that's not the issue. I will keep my evidence, which I will give as my defense outline before a court of law. I know that ZANU PF will steal my defense outline because they are in here. Simanje, kuti ndibude ndisina kutaura womuno mukuti who killed who. But for me to leave this room without stating out who killed who. Harume, even mwana ari grade 2 kubuda izvezvi commissioner vamuhlande
I can provide maskwinya esa munoda avo hativadi neni tingopinda kungonanga straight kuEpworth tonoti nhai mwanawe wati chakaitika musi wa1 August a grade 2 student kana kuti kasati kakuenda kuchikoro kanokudzai kuti masoja akapfura vanhu mustreet. Zvinhu zviri clear. All right. Gentlemen, we want to be honest and realistic. Even a grade 2 child, if we are to leave this place, maybe without all these security agents, I assist you, we go to Epworth. That child, a grade 2 child, who will tell you who killed are those people who were killed on the 1st of August? So inini handifunge kuti zvingave fair kuita 3 months gore muchigariswa apa avamoshande ndokuziva iyo status yamuri. Handifunge kuti mumwe munhu arida kukavhiridza udera hwaakaita angasvika paextend yekuti uyai muite chairperson wekomisheni yekuitiswa aya ndo anonzi mahumbu atiri kubika munai. We are going nowhere. Kuda kuti bata kumeso nokutora vamadhuku kuva tipinde mukomishini nekuti he is the only person pavanhu vesa anga ari kuopposition achiti ndoda kutoitawo president nekuti akanga aona urongo hwegovernment yanga iripo neiripo yacho iri kunzi yazouya yacho vakanga ndokusaka vaikondesta to be the what the president iwo wenyika yeZimbabwe. Only kuti vakaluzawo zvavo next time vanotowina because hapana zviripo zvatiri kuona. Ndo mahumbu atiri kuitirwa anaya. Economy yashiringa, vanhu vari kubhadhara mari dzekuti commissioners come and sit here, discuss this. But manyeruka knows chokwadi kuti akapfura vanhu mu street ndiani avagera pa because is the top member yeZANU PF. So to me, I don't see any reason why this commission was set. Honestly, this commission, considering your status, the chairperson, Honorable Monhlande, for you to be here for 3 months, to me that does not make sense. Because we know the truth. We know who killed these civilians. It was the members of the army. He was also a candidate, that is Professor Maduk, even though he lost. But next time I would like to believe that you win, because there is nothing. Coming to Professor Manyeruke, she knows exactly who killed these civilians. Farume. Amai. Amai. Through you, Chairman. Some of your information not being interpreted. Nyaya iripo mai panapa haisi interpretation panapa. Vari kunzwa zvandiri kutaura. When I'm doing it, muchazotaura nguva yenyu, hapana ari kurekodha. Zvandiri kutaura ngade makavaitira zvimatranslator. Anditi musina kupedza nguva yemurume nekuti handingataure kana ndichimira handikwanise kudaro. Anditi tinofana kungoti gaga topedza. To me, you should have looked for translators because I do not want to waste time. People are hearing what I'm saying. Nyaya ingoripo mai panapa. Inyaya yekuti commission iyi kana vakunonyora report nekuti tisakupeta basa iri. So the issue here is they are going to compile their report, the commissioners, because we are now concluding, which is being taken to Emerson Dambudzo Mnangagwa as the appointing authority. I know the reason why commission hii yakakandwa Charity Manyeruke. Ane my interest are to represent imomo. I know the reason why Professor Charity Manyeruke was brought in. She has some interests which she is representing in the commission. Vakanyandira yaona. But they acted after we had already seen their moves or intentions.
kana muri kuda kuti muno muAfrica tizoramba tine chivimbo nemi chekuti kana mukanzi musi wamunonzi Nyadenga akutorai ndisina mari yekukwira ndege kuya kuSouth Africa kuzokuchemai ndinonotengesa mbudzi kumusha kuti ndiuye. So, Honorable Monfande, what we are saying is, if you want to remain with that dignity, that even if after your death, let's say I happen to get some money to come for your funeral, you should be perfect. You should be perfect. Nyaya yegukura hundi aina anobvuma nhasi kuti ndini ndakati masoja pfurai vanhu. Coming to the issue of Gukurahundi, there is no one who is taking responsibility admitting that I instructed soldiers to shoot civilians. But nhasi mo expect kuti pana achabvuma kuti ndini ndakatuma mauto kuti ndemopfura vanhu mustreet. But today you expect that someone will admit that I instructed soldiers to go and shoot civilians in the street. Yadi kuva commission yanga iri kutaura zveeconomy kuti tohudi pano chembere dzakaappointwa mumaministry room dzatadza kubuda nemutemo unoti chikiti wokugadzira vakaba diamond. Wakagadzira commission yekutsvaga vanhu zviri pachena kuti akapfura munhu ndigunmen ndigunners. Why is it that this commission is not trying to come up with a solution on what should be done to the economy? Because to us, these elderly people who were appointed as ministers, they have failed. They're just stealing. They are just stealing. Sure. Varume, vanhu, musoja, ari kuoneka zviri clear kuti nhasi kunoitisa parade. Vanhu munongosvika muchiti baba ndo vairova chigwagwagwa chavo vakapfugama so vari pana Jason moyo paya. Munhu oya muno oti it was 40 degrees zvekuti hapana 45 degrees zvekuti hapana anga aipfurwa. Imi dai commander akazosvika murova kudai aimwaya murume uya. Honestly, a soldier who was clearly seen, who is clearly visible at that point where he is shooting, then a commander will come and tell us that that gun was at 45 degrees. Rega ndikudzei report yamakapiwa na Chaibva. Coming now to the report which you received from Chaibva. Chaibva dambudziko rake ndichiri kuZANU PF ndindakamukwekeretsa ndikaenda naye kunoti uya uite spokesperson kuZANU. Chaibva, his problem, when I was still in ZANU PF, I actually literally dragged him saying, come and be our spokesperson within ZANU PF. Ndobva tamupa kubikira sadza kuMbare. Izvo tikabuda muno tosvika aine kakitchen kake papost office yekuMbare paari kubika sadza. We gave him a place where he could stay cooking his food there. So if we are to go right now in Mbare closer to post office, we'll find him where he's staying. Saka kana achiuya muno mukuzotestifya aitoziva kuti ndikataura zviri against ZANU PF pandiri kubikira sadza ndaenda. So as he was testifying, he knew very well that if he was to testify against ZANU PF, he was going to lose his place. I testify aine kutotya mukati make kutorerwa pekushandira nekuti ZANU yacho kenitora kune vatakatotorera dzimba vari kuMbare. So as he was testifying,